안녕하세요. 아리엘입니다. 오늘은 저희 막내 아들 아브라함과 함께 여러분께 책 읽어드리는 시간 갖도록 하겠습니다. 아브라함, say Hi, hello. hi, I'm Abraham, and I'll be reading you Arlo and Pip's King of the Birds by Elise Gravel. Arlo and Pip's King of the Birds by Elise Gravel. On the highest mountains and the greenest prairies and the biggest cities and the deepest forests in the whole universe, no bird is greater than Me. the crow, the king of the feathered world. Hello, my dear fans. Wait, what? You're not the greatest bird in the world. What do you mean? Of course I am. But these guys are much prettier. The peacock, the flamingo, the blue jay, the bird of paradise, the toucan. Not everything is about beauty. And even if it was, I'm gorgeous. With my shiny feathers and my piercing eyes, I can even be a fashion model. 까마귀가 너무 귀엽다. Okay, you're cute, but can you sing like this? Foodla fweedla doot beedle boo, spoodle doo tweet fa fa. Of course I can sing. You have an unusual voice. I know, and that's not my only talent. I can imitate almost any sound. You mean like a parrot? Exactly. Listen to that car horn over there. Honk, honk. Honk, Honk, honk. honk. Crows are very good at imitating sounds, including human voices and words. Really? Mm-hmm. Oh. Wow, impressive. You sound exactly like that car horn. And yes, and that's not all. I can count up to 6. Crows can count up to 6 objects, maybe more. They might be able to add. Really? Mm-hmm. That's smart? Mm-hmm. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's easy. Oh yeah, can you do it? Of course. 1, 1, and 1. Oh. See, it's not that easy for a bird. I can count because I have a big brain. Oh. Crows have bigger brains than most birds. Some scientists say they're intelligent as 7-year-old humans. Really? Mm-hmm. Wow. Well, you might be smart, but you sure brag a lot. Sorry about that. My name's Arlo. What's yours? I'm Pips. Do you live around here? Yes, I moved into town. I used to live in the woods. It's my first time in the big city. If you want, I can show you around. That would be nice. 세이지님도 어떠셨어요? 발음이 어려운 파트가 좀 있었던 것 같은데요. 에이브람, 엄마는 이 발음이 잘 안 돼. And the greenest prairies. prairies. One more. Prairies. 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 Okay. Gorgeous. 우리 미국에서 제가 처음에 왔을 때 엄마들이 지나가는 아이들 보면 제일 많이 하는 말이 꼬맹이 애들 보면 애기들 보면 so adorable. Your son or daughter is gorgeous, right? 근데 너처럼 10 years old한테는 gorgeous라고 안 해? No. 그렇게 안 해? 그럼 뭐라고 하지? They say you're cool or something. 아, so you are coolest in the world? Maybe. Oh, yeah, maybe. 너 쿨한 사람이구나. 우리는 한국에서는 패션 모델 이러거든? 이거 어떻게 하지? Model. 모델. Model. 패션 모델 아니고. Model. 오케이, 2개 다 하면? Fashion model. Fashion model.
보통 한국에서는 패션 모델이라고 P 발음하잖아. 패션 하면 안 되지. Mhm. 패션 모델. Mhm. 엄마 Fashion 잘했어? model. 오케이. 패션 모델. 그런 다음에 다른 데는 다 괜찮았던 것 같고 난 깜짝 놀랐어. 까마귀가 7살짜리 아이랑 머리가 같고 까마귀가 정말로 1부터 6까지 셀 수 있어? 1, 2, 3, 4, 5, 6? 시보다 좋은 엄마의 말은 없습니다. 아브라함, Mhm. 한번 들어봐. 시, Mhm. 제목, 3학년. 미숫가루를 실컷 먹고 싶었다. 부엌 찬장에서 미숫가루통 훔쳐다가 동네 우물에 부었다. 사카린이랑 슈거도 몽땅 털어 넣었다. 두레박을 들었다 놓았다 하며 미숫가루 저었다. 뺨따기를 처음으로 맞았다. 이거 3학년짜리가 쓴 시거든? 에이브람 어떻게 생각해? 응. 사연사연사연 좋아. 3학년이 잘 썼어? 응. 이게 그러면 네가 게임할 때 내가 에이브라함 1시간 지났어. Stop playing. 그러면 넌 기분이 어때? 뭐야? 다음에 뭐야? 그냥 조금만 더. 조금만 더? 그때 네가 뭐라고 말하면 내가 너를 게임을 더 할 수 있게 해줄 것 같아? 턱이 2개로 보여. 앞에 봐. 응? 어떻게 설명하면은 엄마가 에이브람 조금 더 해도 돼 이렇게 말할까? 끝난 다음에 공부할게. 이거 끝낼 수 있어요? 그것도 좋은 딜인 것 같아. 그거를 영어로 뭐라고 말하지? 나 이거 끝나고 공부할게요. 라고 말하지. After this, I'll study. Can I just finish this? 이야, 다시 한번. I'll study after this. Can I finish this, please? No, Huh? just finish right now. Dear Heavenly Father, thank you for this day. Thank you for letting us be here to read a book and talk about stuff. And please let us have a good day and the rest of our lives. And please let us have a good time the next time we do this. In Jesus' name we pray, amen.